Welcome to North Chemistry classes. In this video, I am going to discuss about intermediate first year chemistry topic chemical bonding. In chemical bonding topic, I am going to discuss about types of covalent bonds. So according to valency bond theory, covalent bonds are formed by the overlapping of atomic orbitals. So based on this overlapping of atomic orbitals, how many types of covalent bonds are there, and what are the differences between these types of covalent bonds will be discussed. Thank you for watching Trinad chemistry classes. Please like the video, share and subscribe the channel. So the covalent bond may be classified into two types. The covalent bond may be classified into two types depending upon the types of overlapping. So one is sigma bond and second one is pi bond. So the covalent bonds are are classified into two types. Covalent bonds are classified into two types depending upon the type of overlapping. One is called sigma bond. Another one is we are calling it as the pi bond. Second one is we are calling it as the pi bond. Now the sigma bond is formed by the end to end or head on overlap of bonding orbitals along the internucleus axis. This type of bonding we are calling it as the sigma bond. Sigma bond is formed by the end to end or head on head overlapping of bonding orbitals along the internuclear axis. So this is called as head on overlap between the overlap or axial overlap. So it is formed by the end to end or add-on overlapping of bonding orbitals along the internuclear axis. This is also called as head-on overlap or axial overlap. So this can be formed by either SS overlapping or PP overlapping or SP overlapping. Simply, sigma bond is formed by the overlapping of atomic orbitals along the internuclear axis. So second type of covalent bond is pi bond. In the formation of pi bond, the atomic orbitals overlap in such a way that their axis remain parallel to the internuclear axis. This type of overlapping is called lateral overlapping. So simply we can also say that pi bond is formed by the lateral overlapping of atomic orbitals. So and sigma bond is independent and it can be formed alone, but to form pi bond is not an independent bond. To form pi bond, sigma bond should be formed. సో అంటే సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవ్వకుండా పై బాండ్ ఫామ్ అవ్వదు. సో అంటే ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే కనుకండి
So sigma bond is formed by the axial overlapping of atomic orbitals. Axial overlapping of atomic orbitals. Whereas pi bond is formed by the lateral overlapping of atomic orbitals. So sigma bond can be formed independently, whereas pi bond cannot be formed independently. And sigma bond is stronger than pi bond, and whereas pi bond is weaker than sigma bond. And why pi bond doesn't form independently? So because pi bond is formed between here the bilateral overlapping of atomic orbitals. We know that pi bond is formed by the lateral overlapping of atomic orbitals. So let us assume this is the one p orbital, px orbital, this is py orbital, this is pz orbital. So I am unable to showing the two lobes. So I am showing only one lobe. ఇది ఒకటే ఒక లోబ్ అనుకోండి ఇక్కడ. సో ఇది pz ఆర్బిటాల్. సో బ్యాక్ సైడ్ ఒక లోబ్ ఉంది. అలాగే py ఆర్బిటాల్, px ఆర్బిటాల్. సో మనందరికీ తెలుసు ఈ p ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఒకదానికొకటి ఎలా ఉంటాయి, పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఆటమ్స్ p ఆర్బిటల్. So this is again pz orbital. This is one orbital. This is one, and this is second one. So this is again pz orbital. This is a py orbital. So another one more is there, px orbital. So now these two p orbitals are overlapping axially. So sigma bond is formed. So once ఈ రెండు p ఆర్బిటాల్లు కనుక యాక్సియల్ గా కనుక ఓవర్లాప్ అయితే కనుక ఇంకా ద రిమైనింగ్ p orbitals, that is px and py orbitals cannot overlap axially. సో ఇందువల్ల ఓవర్లాప్ అవ్వలేమంటే కనుక అలాగ అవ్వాలి అంటే కనుకండి మళ్ళీ అగైన్ వాట్ ఎవర్ ఆల్రెడీ pz ఆర్బిటాల్స్ మధ్యలో ఫామ్ అయినటువంటి ఈ బాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయిపోవాలి, అయితేనే ఫామ్ అవ్వగలుగుతాయి. సో అలా జరగాలి అంటే అలా జరగకూడదు, అలా జరగకుండా ఓవర్లాపింగ్ ఎలా జరుగుతుందని చెప్తున్నాం, లాటరల్ గా జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుందండి ఇక్కడ? లాటరల్ గా జరుగుతుంది. ఈ లాటరల్ గా జరిగే ఓవర్లాపింగ్ నే మనం ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్తున్నాం, పై బాండ్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్, పై బాండ్ ఈజ్ వేకర్ దాన్ సిగ్మా బాండ్. సో ఒకవేళ కనుక మనకి ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ లో సిగ్మా బాండ్ పై బాండ్ కి మధ్య డిఫరెన్సెస్ రాయమంటే కనుక సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ది యాక్సియల్ ఓవర్లాపింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, whereas pi bond is formed by the lateral overlapping of atomic orbitals. Second point is sigma bond can exist independently, whereas pi bond cannot exist independently. అంటే అక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవటానికి ఫీజిబిలిటీ లేకపోతేనే మనకి ఆ రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ మధ్య పై బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఫీజిబిలిటీ ఉంటే ఫస్ట్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయిన తర్వాతనే ఎవరు ఫామ్ అవుతారు, పై బాండ్ ఫామ్ అవుతారు. And sigma bond is a stronger bond than pi bond, whereas pi bond is a weaker bond than sigma. So general గా మనకి సిగ్మా బాండ్ అనేది ఫామ్ అవటం అనేది ఎస్ఎస్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఫామ్ అవ్వచ్చు, పిపి ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎస్పి ఓవర్లాపింగ్ ఆ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ గుండా కనుక యాక్సియల్ ఓవర్లాపింగ్ జరగటం వల్ల ఫామ్ అవ్వచ్చు. వెరాజ్ పై బాండ్ మనకి లాటరల్ ఓవర్లాపింగ్ అనేది జనరల్ గా పి ఆర్బిటాల్స్ మధ్య లేదా pd ఆర్బిటాల్స్ మధ్య మాత్రమే అవకాశం ఉంది. దీస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ sigma and pi bond, types of covalent bonds. Thank you for watching Trinath chemistry classes. Please like the video, share and subscribe the channel.